Hare Krishna, dear devotees. Welcome to JSS monthly meeting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare. Hare Krishna. Am I audible to all? Hari Bol. Yes, Yes, Mataji. Mataji. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. We would like to welcome all of you for the monthly meeting. Hare Krishna, பக்தர்களுக்கு Hari Bol. அனைத்து பக்தர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த மாதாந்திர ஜேஎஸ்எஸ் மீட்டிங்குக்கு. Yes, Ramrup Chaitanya Prabhu, can you please introduce Prema Padmini Mataji and Vijay Gopal Prabhu? I think they have already joined. 1 minute, Mataji. Okay. Yeah, I'm just logged in laptop. 1 minute. Okay. Raghavendra Prabhu, will you be able to do the translation? Okay, Prabhu Mataji. We will start in progress. Hare Krishna. First, we will start with the Guru Puja, and then we'll start with the glorification. Devashi Mataji. Hare Bol. Hare Krishna, Mataji. Tanapna, Mataji. Pranam. நீங்க குரு மகாராஜ் பிக்சர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேமரா வைங்களா? எப்படி? கேமரா மாத்துங்க வந்து. குரு பூஜா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ரெடியா இருக்கீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரெடி ஆயிட்டு நாங்களே பாடுவோம் மாதாஜி, இல்ல யாராவது பாடுவாங்களா? நாங்களே பாடலாமா? நீங்களே பாடிருங்கோ. ஜெய குருதேவா ஸ்ரீல பிரபு, ஜெய குருதேவா ஸ்ரீல பிரபு, விபு சரணா பத்மா கேவல பகதி சபா மந்தோ ஈசாவ மாதே जगार बता दे ये भाव कृष्णा प्राप्ति हो दे गुरु चिते ते कोरिया हरला कोरी
Shri Guru Jara Meri Eshe Tamagari Shri Guru Jara Meri Eshe Tamagari Sarvahada सकुदादिरोजे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान श्रुते प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते हैं विद्या विनाशाय वेदिकाय सरसहितो गुरु करुणा सिंधु आनम जनारव तेरा दो तेरा जीवाना प्रभु चोरो तो यागे मोरे पाराचा ये पे जाए कृष्ण त्रिभुवाना तिला प्रभुपादा गीता पवाना जय गुरुदेवा तिला गुरुदेवा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमदे जय पताक स्वामी यतिनामिने नामचार्य निकाय गौरदादा नगर नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी यतिनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाठव्याधितारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा महाराज की नमो विष्णुपाद परमहंस राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय श्री श्री राधा कृष्ण श्याम राधा गिरी होतने की जय भक्ति दे तुलसी महायज्ञ की जय वृंदावन धाम की जय नवद्वीप धाम के जगन्नाथपुरी धाम की जय अयोध्या धाम की जय गंगामाई यमुनामाई भक्ति दे तुलसी मनमंदन धाम की जय हरे कृष्ण मंदिर की जय हरिनाम संगीत की जय भगवत भागवत की आनंद गौड़ी वेशम की जय और गुरीश हरे कृष्ण All Guris Satsam devotees, Hare Krishna. All Guris Satsam devotees, Hare Krishna. All Guris to Guru and Gauranga. Hare Krishna Mataji, Hari Bol. Thanks Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Ramru Prabhu. Hare Krishna. So today actually we have our guest of speakers like Vijay Venugopal from Prema Mataji. They are actually guiding us in Chennai Bhakti past 10 years, more 10, 15 years they are guiding us. And also they are pioneers of Bhakti program in the world.
like, I just wanted to have a brief introduction of their Bhakti programs, how they started. Once again, translation, Raghavendra Guru. Yeah. இன்று நம்மிடையே சிறந்த பக்தர்களான விஜய் வேணுகோபால் தாஸ் பிரபு போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தான் சென்னையில் பக்தி விக்ஷா நிகழ்ச்சியை முதலில் தொடங்கி வைத்தார்கள். அவர்கள் நம்மிடையே இருப்பது நமக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. So I think many of our devotees in Bhakti they are doing today in Chennai. They are all trained by Mataji and Prabhu. பக்தி ரிக்ஷா நிகழ்ச்சிகள் இன்றளவில் நடத்தி கொண்டிருக்கும் அனைவரும் இந்த மாதாஜி மற்றும் பிரபுஜியால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர்கள் தான். So I think many of us know about them. Still, many of our devotees may not be knowing. That's what we have small and brief introduction about them. பலருக்கு இவர்களை பற்றி தெரிந்திருக்கும், இன்னும் சிலருக்கு இவர்களை பற்றி தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். அவர்களுக்காகத்தான் இவர்களை பற்றிய சிறிய அறிமுகமானது வழங்கப்பட்டது. So Mataji and Prabhu, they are started Bhakti system in Muscat around 35 years back under the directions of Guru Maharaj. குரு மகாராஜரின் கட்டளையின் கீழ் மாதாஜி மற்றும் பிரபுஜி 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மஸ்கட்டில் இந்த பக்தி விக்ஷா நிகழ்ச்சியை தொடங்கினார்கள். And they groomed up to around I may not be having exact count of devotees. They might have groomed around 5,000 devotees as of now. கிட்டத்தட்ட இன்றளவில் 5000 பக்தர்களுக்கு மஸ்கட்டில் மட்டுமே 5000 பக்தர்களுக்கு இவர்கள் பயிற்சி அளித்துள்ளார்கள். And all over the world, they are groomed around different continents, different countries like Russia, Europe, America, Singapore, maybe, and India. India has so many groups under them. ரஷ்யா, ஐரோப்பிய நாடுகள், அமெரிக்கா, இந்தியாவில் பல குழுக்கள் இவர்களின் தலைமையின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. So they are always, Mataji and Prabhu always says, Bhakti program is the heart of Guru Maharaj. மாதாஜியும் பிரபுஜியும் குரு மகாராஜரின் இதயத்திற்கு மிக நெருக்கமானது பக்தி விக்ஷா நிகழ்ச்சிகள் தான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். So Mataji and Prabhu, they always wants to please Guru Maharaj by the instructions of Guru Maharaj. குரு மகாராஜரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றி எப்பொழுதும் குரு மகாராஜரை திருப்திப்படுத்தவே மாதாஜியும் பிரபுஜியும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார்கள். So and also Prabhu and Mataji, they conduct year-by seminars in India and abroad. Regularly they visit different countries, even and also different places in India. They conduct regular seminars. They are all inviting all of us to come there and get proper guidance from them. ஆண்டுதோறும் பல செமினார் அல்லது கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியை இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் மாதாஜியும் பிரபுஜியும் தொடர்ந்து நடத்துகிறார்கள். பலரையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுமாறு வரவேற்கிறார்கள் அவர்கள். And also they have very near, practical, close relationship with Guru Maharaj, and they know many pastimes, many realizations, many qualities of Guru Maharaj. What qualities of Guru Maharaj? They know very much close in relation with Guru Maharaj. நடைமுறை வாழ்வில் அவர்கள் குரு மகாராஜரோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறார்கள். எனவே குரு மகாராஜரின் நெருக்கமான லீலைகள், குரு மகாராஜரின் மகிமைகள் அனைத்தும் இவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட முழுமையாக தெரியும். So we are very fortunate today to hear from them about our dear Guru Maharaj, so that we understand the glories of Guru Maharaj and we follow their instructions, Guru Maharaj instructions under their guidance. குரு மகாராஜரை பற்றி இவர்கள் மூலமாக இன்று கேட்கும் நலதிஷ்டத்தை நாம் அனைவரும் பெற்றிருக்கிறோம். எனவே அவர்கள் வழிகாட்டலின் கீழ் குரு மகாராஜரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற நாம் அனைவரும் சேர்ந்து முயற்சிப்போம். Hare Krishna, thank you. I am requesting Prema Mataji Vijay Gopal Prabhu to please unmute and enlighten us on this Vyas Puja JSSS meeting. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you for inviting us, Ramrup Prabhu, and to all the Chennai devotees. Chennai, I mean, you're all actually very fortunate that Guru Maharaj keeps coming to Chennai all the time. You're very blessed. So definitely after I think he started coming to Chennai, Chennai has also grown a lot and preaching also. So yes, it'll be wonderful to share. I mean, thank you for this opportunity to glorify our spiritual master. ஆன்மீக குருவை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு அளித்த இந்த வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி. சென்னை மிக மிக அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தது. ஏனென்றால் இந்த நகரத்திற்கு அடிக்கடி குரு மகாராஜர் வருகை தந்திருக்கிறார். இன்று எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்ததற்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். So and we are also from Chennai, so we feel
very happy to be part of, to come and come in contact with the Chennai Yatra. நாங்களும் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள் தான். எனவே இந்த சென்னை யாத்திராவோடு தொடர்பு கொள்வதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். And wonderful preaching is going on here. So it gives us so much pleasure today. So let me start. Yes. அற்புதமான பிரச்சார நிகழ்ச்சி இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது எங்களுக்கு மிகுந்த ஆனந்தத்தை அளிக்கிறது. Okay. So Guru Maharaj Om Ajnanatimrindasya Gyanjanashalakya Chakshurunmilitamena Tasmai Sri Guruve Namah Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namne Namah Acharya Padaya Nithai Kripa Pradayani Gaurakatha Damdaya Nagar Gram Tarni Namam Vishnu Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namni Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharni Nirvisesh Sunivadi Pascha Dishtarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. I will just recollect from the time I saw him, what are all the, my realizations and how he helped me. Whatever I am, whatever growth I have had in spiritual life is entirely because of him. அவரை பார்த்த நாளிலிருந்து எனக்கு கிடைத்த உணர்தல்களை நான் நினைவுபடுத்தி கூறுகிறேன். ஆன்மீகத்தில் நான் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறேனோ அந்த அனைத்து புகழும் குரு மகாராஜரே சேரும். So it was in Mumbai. Actually, Prabhu had just gone to Muscat and I was waiting for my visa in Mumbai. And Guru Maharaj spoke to him. He had gone to the Gulf. He spoke to him on the phone. And then he told him, ask your wife to come and see me in Mumbai. I'm going there to Mumbai. என்னுடைய கணவர் மஸ்கட் சென்றிருந்தார். நான் மும்பையில் இருந்தேன். அப்பொழுது குரு மகாராஜர் என்னுடைய கணவரோடு தொலைபேசியில் பேசினார். அப்பொழுது குரு மகாராஜர் கூறினார், உன்னுடைய மனைவி வந்து என்னை பார்க்க சொல், நான் மும்பையில் தான் இருக்கிறேன் என்று கூறினார். இல்ல, மும்பை போக போகிறேன். So he asked me to come and meet him. So in that first meeting, because I had my introduction to Krishna consciousness was because we were in Muscat and we used to keep in touch with devotees in India through only a mail, just sending some donations and like that, and reading Prabhupada's books. So about Prabhupada, I was fully convinced, but I didn't know if I would find somebody like Prabhupada who would completely, inspire me and become my guru. So I was praying very much to Krishna that please let my meeting with Guru Maharaj be very successful. Let him be, let me know in the very first meeting that whether he is my guru or not. நாங்கள் மஸ்கட்டில் இருந்தோம். இங்கே இமெயில் மூலமாகத்தான் இந்தியாவில் இருப்பவர்களோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தோம். பிரபுபாதரின் புத்தகங்களைத்தான் நான் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். நான் பிரபுபாதரிடம் தீவிரமாக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தேன். அவரை போன்ற ஒரு குரு எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று மனமாற பிரபுபாதரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தேன். So in Mumbai, after we were all waiting down and Guru Maharaj arrived in a car and we went around the building. They were constructing the Gurukul there, and so not Gurukul, school, Bhaktivedanta school, and so I was just following him, and then he came back. We came back, and he was entering the lift, and I was new. I was scared to just follow him inside. I didn't know whether I was allowed to go inside the building, and so I thought, oh, now I have to return. But just at that moment, Guru Maharaj, who entered the lift, he turned around and gave such a deep, look into my eyes that I got tears in my eyes. I said, come what may, I am going to meet him today. அப்பொழுது பள்ளி ஒன்று கட்டப்பட்டு கொண்டிருந்தது. குரு மகாராஜர் இங்கே வருகை இருந்திருந்தார். அவர் லிப்டில் ஏறினார். அவரை பின்தொடர்ந்து செல்ல நான் சற்று தயக்கம் காட்டினேன். அப்பொழுது திரும்பி குரு மகாராஜர் என் கண்களை நோக்கி உற்று பார்த்தார். அப்பொழுது என்னுடைய மனதில் எது நடந்தாலும் நான் குரு மகாராஜர் செல்ல போகிறேன் என்ற ஒரு உறுதியானது ஏற்பட்டது. So then he was busy in a meeting inside closed doors and we were all waiting. There were some more people waiting to see Guru Maharaj. And it was quite late in the night. I was with my small child who was just
5 years old. And and I kept knocking at the door and begging, I just want to get, blessings. Can I just meet Guru Maharaj? And then somehow after 3-4 repeated knocks, I mean, intermittently, and then Guru Maharaj said, okay, let them come. So some of the devotees also came, I mean, some life members and all that, and they paid their obeisances, they got blessings, and they left. And he told me, sit down. So they were having some discussions, and he allowed me to sit there. I was not interested in what discussions were going on. I was just looking at him all the time. I was just looking at him, and I couldn't believe that such a person exists in today's world. Such a pure, I mean, it is obvious by seeing his effulgence and everything. And I started crying because I never thought that my prayers would be answered to meet a guru who could really inspire me. அது ஒரு கதவுகள் மூடிய அறையில் நடத்தப்பட்ட கலந்துரையாடலாகும். அப்பொழுது என்னை குருமகதர் உள்ளே அழைத்தார். அவரை பார்த்து நான் அமர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன். சில ஆயுட்கால உறுப்பினர்கள் வந்து குரு மகாராஜின் தரிசனத்தை பற்றி ஆசைகளை பெற்று சென்றார்கள். அப்பொழுது நான் உற்று குரு மகாராஜை நோக்கி கொண்டிருந்தேன். அவருடைய பிரகாசமான ஒளி, அவருடைய தீட்சானியம் புரிந்த கண்கள் அனைத்தும் என்னை ஆச்சரியத்தில் மூழ்கியது. இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு நபர் முன்னால் நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் என்று என்னாலே நம்ப முடியவில்லை. And in that, because I had read Tamal Krishna Goswami's book, Servant of the Servant, and I thought, I also want to have such a relationship. And so when Guru Maharaj started asking me, what are you doing and all that, and so I told him I was chanting 16 rounds and following 4 regulative principles, reading Bhagavatam and all that. So then so he said, okay. Then I was thinking in my mind, then I asked him, can I do some service for you? And he was shocked. I'm the new devotee. And so he said, yes, you can show video to new people. You can show some videos, ISKCON videos and all that. Then in my heart, I was still thinking that, at the end of the meeting, of course, during that meeting, the very first glance that he gave, I mean, already once he had looked into my eyes, but this was a very deep, penetrating look. And that convinced me. It seemed like it was lasting for a long time, but actually it would have been a few seconds. And I realized that there is something called spiritual world. There is a spiritual higher reality. In that glance, I was convinced. அவர் முன்னால் நான் உட்கார்ந்திருந்த பொழுது அவர் உற்று என்னை நோக்கினார். அப்பொழுது அந்த கண்களின் மூலமாக நான் ஒரு உணர்தலை பெற்றேன். ஆன்மீக உண்மை என்று இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகம் ஒன்று இருக்கிறது என்ற அந்த பார்வை எனக்கு வெளிப்படுத்தியது. அவர் என்னை பற்றி கேட்டார். அப்பொழுது நான் 16 மாலைகளை சுற்று ஜபங்கள் செய்வேன், நான் கட்டுப்பாடு வீட்டை கடைபிடிப்பேன் போன்று நான் செய்யும் பக்தி பயிற்சிகளை கூறினேன். அதோடு தமால கிருஷ்ண கோஸ்வாமி அவர்களின் சேவகன் என்ற புத்தகத்தையும் நான் படித்திருக்கிறேன். அதை பற்றியும் அவர்களிடம் நான் கலந்துரையாடினேன். No, I asked him, can I do some service for you? And he was shocked because I was such a new devotee, what service I can do. But he still didn't want. நான் ஏதேனும் சேவை செய்யலாமா என்று நான் கேட்ட பொழுது அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். நான் ஒரு புதிய பக்தை, நான் எப்படி சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் என்று அவர் சற்று ஆச்சரியம் அடைந்தார். And he told me, you can show some videos to people, Krishna conscious videos like that, he said. கிருஷ்ண உணர்வு சம்பந்தமான வீடியோக்களை நீ மக்களுக்கு எடுத்து காட்டலாம் என்று அவர் கூறினார். And then after some time, then I told him I have to leave, and I was paying obeisances, and I was thinking in my heart, but he never told me anything, no instruction, nothing. And I was feeling a little sad, but I didn't tell him anything, and he couldn't read my face also. But when I got up, he told me, you do whatever you're doing and Krishna will help you. So he could read, I mean, he could understand that I wanted to have a connection. I wanted to, do some seva. And so he didn't discourage me. He said that you continue doing whatever you're doing and Krishna will help you. கிளம்பும் நேரம் வந்தது. அப்பொழுது சற்று கவலையாக நான் அமர்ந்திருந்தேன். அப்பொழுது அவர் என்னுடைய கண்களை உற்று நோக்கி கூறினார், நீ செய்யும் சேவைகளை தொடர்ந்து செய், கிருஷ்ணர் உனக்கு உதவி செய்வார் என்று. நான் சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் என்று என் மனதில் நான் நினைத்த எண்ணத்தை அவர் எப்படியோ தெரிந்து கொண்டார். அதற்கு ஆறுதலாக அவர் இது போன்ற நல்ல வார்த்தைகளை கூறினார். So, okay, now Prabhu can tell how he met and what is it? Hare Krishna.
So actually, our story begins 5 years earlier than what Prema Padmini was talking about. She was talking about 1988. Okay, now, actually, around 5 years earlier, in 1983, what happened was we were in Mumbai and we moved from Bandra to Juhu. எங்கள் கதை 1988ஆம் ஆண்டிற்கு 5 ஆண்டுகள் முன்னால் 1983ஆம் ஆண்டை தொடங்கியது. அப்பொழுது நாங்கள் மும்பையில் இருந்தோம். அங்கிருந்து நாங்கள் ஜுகு நகருக்கு இடம்பெயர்ந்தோம். So in Juhu, our house was almost just opposite the Juhu temple. ஜுகு ஆலயத்திற்கு எதிர்பக்கத்தில் எங்களுடைய வீடு அமைந்திருந்தது. And my mother had come to visit us, and so we wanted to take her to the temple. And we had earlier been to the temple to attend a dance program of Hema Malini. என்னுடைய அன்னை என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்திருந்தார். அவரை ஆலயத்திற்கு அழைத்து செல்ல நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். இதற்கு முன்னால் ஹேமா மாலினியின் நடன நிகழ்ச்சியை காண்பதற்காக நாங்கள் ஆலயத்திற்கு சென்றிருந்தோம். So we took her to the temple, and she loved the temple very much. So beautiful kirtans going on and beautiful deities. என்னுடைய அன்னையை ஆலயத்திற்கு அழைத்து சென்றோம். அவருக்கு ஆலயம் மிகவும் பிடித்திருந்தது. அற்புதமான கீர்த்தனங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது. விக்கிரகங்கள் மிக அழகாக இருந்தது. So we started going to the temple and enjoying the Mahaprasadam which we used to get. நாங்கள் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாகிக் கொண்டோம். அங்கிருக்க வழங்கப்படும் மகாபிரசாதத்தை அனுபவித்து ரசித்தோம். And therefore, can you hear? Yes, Prabhuji, please continue. Okay. So they used to give us wonderful Mahaprasadam. We liked it very much, and we used to go there regularly. And then one British devotee made us into life members. Those days, life members was 3,330 rupees. வழக்கமாக கோயிலுக்கு சென்று மகாபிரசாதம் உட்கொள்வதை நாங்கள் வழக்கமாக்கி கொண்டோம். அப்பொழுது ஒரு பிரிட்டிஷ் பக்தர் எங்களை ஆயுட்கால உறுப்பினராக சேர்த்துக் கொண்டார். அந்த காலத்தில் ஆயுட்கால உறுப்பினராகுவதற்கான கட்டணம் 3,330 ரூபாய். He became life members and he gave us the books which we would get as life members. And then soon after that, in 1984, we moved to Abu Dhabi, UAE. நாங்கள் ஆயுட்கால உறுப்பினர்களானோம். அதற்கு உண்டான புத்தகங்களை அவர் எங்களிடம் வழங்கினார். அதன் பிறகு விரைவில் 1984ஆம் ஆண்டு நாங்கள் அபுதாபி யுஏஇ நாட்டில் இருக்கும் அபுதாபி நகருக்கு குடிபெயர்ந்தோம். So reading Tamal Krishna Maharaja's books and Satsarupa Das Goswami's books, we started chanting Hare Krishna. We started doing kirtan in front of the picture of Radha Rash Bihari. And like this, we practiced for 4 years all alone. தமால் கிருஷ்ண மகாராஜரின் புத்தகங்கள், சத் சுவாமி கோஸ்வாமியின் புத்தகங்கள், இதை படித்துவிட்டு ராதா ராஸ்பிகாரி புகைப்படத்தின் முன்னால் நாமஜபம் செய்வது, கீர்த்தனம் செய்வது, இவ்விதமாக நாங்கள் 4 ஆண்டுகளை கழித்தோம். We read the Bhagavad Gita. We studied it nicely also. பகவத்கீதையை ஆழமாக புரிந்து கொண்டு படித்தோம். Then in 1988, we moved to Muscat, and at the same time, my parents moved from Chennai to Bangalore. 1988ஆம் ஆண்டு நாங்கள் மஸ்கட் நகருக்கு குடிபெயர்ந்தோம். அதே சமயத்தில் என்னுடைய பெற்றோர்கள் சென்னையிலிருந்து பெங்களூர் நகருக்கு குடிபெயர்ந்தார்கள். So we asked the Bombay temple president that in Bangalore we'd like to meet the temple president, and so he introduced us to the temple president in Bangalore, and we went and met him. That was Madhu Pandit Das. பாம்பேயில் இருக்கும் ஆலய அதிகாரியிடம் பெங்களூரில் இருக்கும் ஆலய அதிகாரியை சந்திக்க ஆசைப்படுகிறோம் என்று கூறினோம். அவர் ஏற்பாடுகள் செய்தார். அப்பொழுது பெங்களூர் சென்று ஆலய அதிகாரியை பார்த்தோம். அவர் பெயர் மது பண்டிட் தாஸ். So we had gone there, and then we were giving donations to Bombay before. Then we gave donations to them so that they could buy the hill. Hare Krishna hill was allotted by the Karnataka government, and they needed some money for that, and we gave them the donation. So the temple they were able to get the Hare Krishna hill on which the big huge temple is now built. முன்னதாக நாங்கள் பாம்பே ஆலயத்திற்கு நற்கொடையை வழங்கியிருந்தோம். இப்பொழுது பெங்களூர் ஆலயத்திற்கும் வழங்கினோம். அதன் மூலமாக அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா என்ற குன்றை வாங்குவதற்கு இந்த பணமானது உதவியாக இருந்தது. So at that time he was a very great disciple of our Guru Maharaja, and so he showed us the photo of Guru Maharaja and he told us all about him. And then
he said, I'll introduce you to him. And that is how he actually told Guru Maharaja about us. And that is how Prema Padmini met him in Mumbai. அந்த சமயத்தில் அவர் குரு மகாராஜரின் தீவிர சீடராக இருந்தார். அவர் எங்களுக்கு குரு மகாராஜரின் அறிமுகத்தை அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தி தந்தார். அதன் மூலமாகத்தான் பிரேம பத்மினி மாதாஜி அவர்கள் குரு மகாராஜரின் அறிமுகத்தை மும்பையில் பெற்றார். Actually, it is amazing how Guru Maharaja just accepted us, and we were nothing at all, completely with zero experience, but he treated us as importantly as anyone else, and he gave us full trust and full responsibilities. குரு மகாராஜர் எங்களை ஏற்றுக்கொண்ட விதம் எங்களுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியம் தரும் வகையில் இருந்தது. நாங்கள் புதிதாக வரும் பக்தர்கள், ஆனால் அவ்விதமாக அவர் எங்களை நடத்தவில்லை. முழு பொறுப்பையும் முழு நம்பிக்கையும் எங்கள் மீது அவர் செலுத்தினார். And then within a year, the Calcutta Rath Yatra of 1989, we both got initiation from Guru Maharaja. ஒரு ஆண்டுக்குள் 1989ஆம் ஆண்டு கல்கட்டா ரத யாத்திரையின் பொழுது எங்கள் இருவருக்கும் குரு மகாராஜரிடமிருந்து தீட்சை கிடைத்தது. No one else got initiation, only we got initiation at that time, and it was in the Pandal, and everyone was watching us, and Bhakti Vidya Purna Swami and the Gurukula, they only performed the yajna. So it was amazing how we got that initiation in that such a auspicious occasion. பக்தி வேத்யா பருண சுவாமி அந்த யஜ்யத்தை செய்து கொண்டிருந்தார். அந்த பந்தலில் நாங்கள் மட்டும்தான் குரு மகாராஜரிடமிருந்து தீட்சை பெற்றோம், வேறு யாரும் வாங்கவில்லை. அந்த மங்களகரமான தினத்தன்று குரு மகாராஜரிடம் தீட்சை வாங்கியது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருந்தது. And he agreed to come to Muscat. Provided we started preaching. அவர் மஸ்கட் வர ஒத்துக்கொண்டார், ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை, நாங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். So he came, and then he only trained us and everything. All we learned about practicing devotional service was what Guru Maharaja told us. அவர் வந்தார், அவர்தான் எங்களுக்கு சிறப்பாக பயிற்சி அளித்தார். பக்தி சேவை எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது குரு மகாராஜர் எங்களுக்கு தந்த உபதேசத்தின் மூலமாகத்தான். Madhu Pandit taught us how to make prasadam for him, how to serve him, and so on. And he was very happy with the way we served him. மது பண்டிதர் பிரசாதம் எப்படி தயாரிக்க வேண்டும், குரு மகாராஜருக்கு எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கற்பித்தார். அதை நாங்கள் செய்யும் பொழுது அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். Amazing. He used to, whenever the prasadam which we gave him, he'll look at it and he'll know who has cooked it. பிரசாதத்தை நாங்கள் அவருக்கு வழங்கிய பொழுது அவர் அதை பார்ப்பார், அவருக்கு அது யார் தயார் செய்தார் என்று நன்றாக தெரியும். So there was one time when there was one dish which had been prepared by a non-initiated Bengali devotee. ஒரு சமயம் ஒரு தீட்சை பெறாத வங்காள பக்தரால் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவு பதார்த்தமானது தயார் செய்யப்பட்டது. So he pointed at that and said, who has prepared this? அதை காட்டி அவர் கேட்டார், இதை யார் தயார் செய்தார் என்று. And then it was a non-initiated devotee. அது ஒரு தீட்சை பெறாத பக்தர் ஆவார். So he didn't want to eat that particular dish. எனவே அந்த குறிப்பிட்ட பதார்த்தத்தை அவர் உண்ண விரும்பவில்லை. So like this he was showing us so many miracles right from the beginning. இவ்விதமாக தொடக்கத்திலிருந்தே பல ஆச்சரியமூட்டும் செயல்களை அவர் செய்து காட்டினார். Hare Krishna. So the very first, actually, he had told Prabhu that when you finish reading Bhagavad Gita once and Bhagavatam first canto once, I will visit Muscat. He had told us. And exactly because Prabhu was working and all that, so like we would do every day morning and evening program, and so read Bhagavad Gita, Bhagavatam. And it took a year to complete the whole thing. And exactly when we finished that, then when we invited Guru Maharaj, he came. So that was like, a prophecy. He told in advance that when you finish that book, I will come, and he exactly came. குரு மகாராஜர் கூறினார், பகவத்கீதை முழுவதுமாக ஒரு முறை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தை முழுவதுமாக நீங்கள் ஒரு முறை படித்து முடித்தவுடன் நான் உங்களை வந்து பார்ப்பேன் என்று. அதை செய்து முடிக்க எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டு காலம் பிடித்தது. சரியாக ஒரு ஆண்டு காலம் முடிந்து அந்த இரண்டையும் நாங்கள் படித்து முடித்த உடனே குரு மகாராஜர் எங்களை பார்க்க வருகை தந்தார் மஸ்கட் நகருக்கு. And so
Because Guru Maharaj, from his very first visit, it was so many things, he everything about spiritual life as well as proper understanding, turning from a jnani type of understanding to what is really bhakti. All that we understood just by watching him and listening to him. ஞானி என்ற நிலையிலிருந்து பக்தி என்றால் என்ன, அதில் இருக்கும் அம்சங்கள் என்ன என்பதை பற்றி முழுமையாக நாங்கள் குரு மகாராஜரை பார்த்து அவர் பேசும் உபதேசங்களை கேட்டு புரிந்து கொண்டோம். So when he first came, the first time we thought, like in the Lilamrita we hear about how devotees go to the airport and all of them dressed like devotees, and they sing Hari Bol, and then fall down on the floor. So we wanted to impress Guru Maharaj. So we had some devotees and they were wearing, devotee dress in the Gulf. It's very dangerous, but we thought this is how we should welcome Guru Maharaj. And when we came in the airport, he was wearing pant and shirt and he was in disguise. And we were wearing devotee clothes. And then we went and we fell at his feet and all that. And then he became very serious. He said, why? You should not do all this here. Because he had experience of visiting Bahrain. And he knew that in the Gulf, you have to do everything very low-key. So that was first instruction we got, how we have to be very careful in, conducting ourselves in the Middle East. லீலாமிதாவில் நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் எப்படி பக்தர்கள் ஆடையை அணிந்து குரு மகாராஜர் முன் வந்து அவரை மகிழ்விக்கும் வண்ணம் அவரை வரவேற்றார் என்று. எனவே கல்ஃப் நாட்டில் நாங்கள் இருந்த பொழுது அதே போன்ற ஆடையை அணிந்து கொண்டு நாங்கள் குரு மகாராஜரின் வருகைக்காக விமான நிலையம் சென்றோம். அப்பொழுது குரு மகாராஜர் சாதாரண பேண்ட் ஷர்ட் அணிந்து வந்தார். அப்பொழுது எங்களை பார்த்து கூறினார், நீங்கள் ஏன் இந்த ஆடையை அணிந்திருக்கிறீர்கள்? கல்ஃப் நாட்டில் நீங்கள் இது போன்ற ஆடையை கவனமாக அணிய வேண்டும் என்று அவர் எங்களுக்கு உபதேசம் அளித்தார். And then when he was entering our house, he saw that in the other flats, there was rangoli, in all the thing. And in our house, we had not put rangoli. So normally I used to put, but I thought once I became a devotee in ISKCON, we don't put rangoli so much. So I was also not putting. So he asked, why you didn't put rangoli? So I said, Guru Maharaj, I thought that in ISKCON, we don't put rangolis. Then he made a face. What is that? You can put, like, I came to know that. Yeah. So அதன் பிறகு அவர் எங்கள் வீட்டுக்குள் நுழையும் தருவாய் வந்தது. மற்ற வீடு வாசல்களில் ரங்கோலி கோலம் போட்டிருந்தார்கள். எங்கள் வீட்டில் அவ்விதமாக எதுவும் போடவில்லை. ஏன் இவ்வாறு நீங்கள் போடாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று குரு மகாராஜர் கேட்டார். அப்பொழுது நாங்கள் கூறினோம், இஸ்கானில் ரங்கோலி கோலம் போடுவது வழக்கமில்லை என்று நாங்கள் கருதினோம் என்று கூறினோம். அப்பொழுது அவருடைய முகம் சற்று மாறியது. He was indicating that it's not like that. You can do. It's not that you don't do such things in ISKCON. That was a wrong understanding. இது போன்ற விஷயங்கள் இஸ்கானில் செய்யக்கூடாது என்று ஒன்றும் சட்டம் இல்லை, நீங்கள் அதை செய்யலாம் என்று எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அவருடைய முகபாவனை இருந்தது. And that day, in the lecture, he was saying that the spiritual master's duty is to make the wood-like hearts of people into very soft, place for bhakti to enter. அப்பொழுது அன்றைய வகுப்பில் அவர் உரையளிக்கும் பொழுது கூறினார், ஆன்மீக குருவின் கடமை என்னவென்றால் மரம் போன்ற இதயத்தை கொண்டிருக்கும் நபர்களின் மனதை மிருதுவான மனமாக மாற்றி பகவான் நுழைவதற்கு ஏற்ற இடமாக மாற்றுவதே ஆன்மீக குருவின் செயல்பாடு என்று கூறினார். So and then that night actually he went to bed quite late, and we thought that it will be quite late before he gets up, because he went to bed by 1:32. And normally until that day, every day I would do Mangalarati. I could get up only by thinking of Guru Maharaj in the morning, because I had two small children and there was no other association. So we would get up and do Mangalarati, because I thought that Guru Maharaj will come. He said, I will come and visit you, but only if I felt that if I do everything properly, he will come. So
I used to pray to Guru Maharaj in the morning, and that is how I used to get up every day. But that day, because there was so much work to do, Guru Maharaj would get up and then prasadam for him, prasadam for all the devotees who came for the Bhagavatam class and so on. So I thought one day if we don't do Mangalarti, it's okay. If I finished my rounds and I was sitting and cooking at about 4:30, and Guru Maharaj suddenly entered the kitchen. He was fresh, he had bathed and he was wearing fresh clothes, and he said, "Why are you not doing Mangalarati?" And then we immediately got up, and along with him, we did Mangalarati, including going around the Tulsi with him and so on. So then I realized, oh, every day I was praying to Guru Maharaj to help me get up for Mangalarati. And now he's personally here, and I didn't do Mangalarti. He came and he said, "Why you're not doing Mangalarti?" And he made me do it. தினசரி 4:30 மணிக்கு அதிகாலை 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று குரு மகாராஜிடம் பிரார்த்தனை செய்து நான் வழக்கமாக அந்த மங்களார்த்தியில் ஈடுபடுவேன். அன்றைய தினம் அவர் வந்திருந்த பொழுது இரவு படுப்பு செல்வதற்கு காலை 1:30 மணி 2 மணி ஆகிவிட்டது. எனவே மங்களார்த்தி எந்திரிப்பது சற்று கஷ்டமாகிறது. அந்த சமயத்தில் குரு மகாராஜர் வந்து, நீங்கள் ஏன் மங்களார்த்தி செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று எங்கள் மங்களார்த்தியில் ஈடுபடுத்தினார். அப்பொழுது நான் சமைத்துக் கொண்டிருந்தேன். அந்த சமயத்தில் குரு மகாராஜர் 4:30 மணிக்கு அந்த சமையலறைக்கு வந்து எங்களை மங்களார்த்தியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். எனவே நான் செய்த பிரார்த்தனை நேராக நடப்பதை நான் அப்பொழுது பார்த்தேன். See, Guru Maharaja used to be interested in all aspects of our life. So he used to come to each room of our house to see how it is. And he went into one room, and there he saw that we had kept some old boxes on top of the cupboard. And he said, "You shouldn't keep it like that. All these unwanted things, you should just throw them away." Boxes. குரு மகாராஜர் எங்கள் வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களையும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். ஒரு முறை எங்கள் வீட்டின் அனைத்து அறைக்குள்ளும் அவர் வந்தார். அப்பொழுது ஒரு அறைக்குள் ஒரு பெரிய அலமாரியின் மேல் பழைய பெட்டிகளை வைத்திருந்தோம். இது போன்ற பழைய பெட்டிகளை நீங்கள் இங்கே வைத்திருக்க கூடாது, சுத்தமாக இருக்காது என்று குரு மகாராஜர் எங்களை பார்த்து கட்டளையிட்டார். And he used to get very involved with the children. Our children were very small that time when he came. One was 2 or 3 years old and another was about 6 or 7 years old. அவர் குழந்தைகளோடு நன்கு உரையாடுவார், உறவு முறை கொள்வார். எங்களுடைய குழந்தைகள் அப்போது சிறு குழந்தைகளாக இருந்தது. ஒரு குழந்தைக்கு 2 அல்லது 3 வயதாகியது, பெரிய குழந்தைக்கு 5 அல்லது 6 வயதாகியது. So he came into the room where our 2 sons, Pradeep and Anand, they were playing on the computer a game called Hangman. எங்களுடைய மகன்கள் பிரதீப், ஆனந்த் இருவரும் ஒரு அறைக்குள் கம்ப்யூட்டரில் ஹேங்மேன் என்ற விளையாட்டை விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது குரு மகாராஜர் அந்த அறைக்குள் நுழைந்தார். So in the Hangman game, you have to, there will be a certain number of, you have to of empty spaces left, and you'll be thinking of a word. இந்த ஹேங்மேன் என்ற விளையாட்டில் வெற்றிடங்கள் இருக்கும். அந்த இடத்தில் எந்த எழுத்தை நிரப்பினால் ஒரு சரியான வார்த்தை வரும் என்று நாம் சிந்தித்து அந்த விளையாட்டை விளையாட வேண்டும். So the other person has to guess letters, and if he guesses a letter and if it is correct, then that letter will appear in the correct box where it appears. If it is wrong, then this gallows will be built, 1, 2, 3 like that to hang you. They will build, it will draw 1 line, 2nd line, 3rd line, and then hang you. எந்த எழுத்துக்கள் வரும் என்று ஒரு நபர் யூகிக்க வேண்டும். அந்த யூகம் சரியாக இருந்தால் அந்த சரியான இடத்தில் அந்த சரியான எழுத்து தோன்றும். அந்த யூகம் தவறாக இருந்தால் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நபரை தூக்கிலிடுவதற்காக 1, 2, 3 என்ற கற்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கப்படும். So Guru Maharaja used to keep some name of Krishna for us to guess, for the children to guess. எங்கள் குழந்தைகள் யூகம் செய்வதற்காக குரு மகாராஜர் கிருஷ்ணரின் ஏதோ ஒரு நாமத்தை அந்த விளையாட்டில் மறைத்து வைப்பார். So in this way he played hangman with them and they were very happy. இவ்விதமாக அந்த ஹேங்மேன் விளையாட்டை குரு மகாராஜர் குழந்தைகளோடு விளையாடினார். அப்பொழுது அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். Those days Guru Maharaja used to come he used to just come with one secretary, that's all. He didn't have a big team of secretaries with him, just one secretary, and all his luggage he would pull it himself because he had his entire carry-on luggage for business class. It will be a big allowance,
his allowance plus his secretary's allowance, he'll have hand baggage. I mean, cabin the checked-in baggage, and a huge amount of other hand baggage he used to carry with him. அந்த காலத்தில் குரு மகாராஜருக்கு ஒரே ஒரு உதவியாளர் தான் இருந்தார். அவர்தான் குரு மகாராஜரின் அனைத்து உடைமை பொருட்களையும் பராமரித்தார். அந்த காலத்தில் கையிருப்பு பொருள் பையாக ஒன்று வைத்திருப்பார். அதோடு விமானத்தில் வரும்பொழுது அதிகமான பொருட்களை குரு மகாராஜ் எடுத்து வருவார். அந்த அத்தனை பொருட்களையும் அந்த ஒரே ஒரு உதவியாளர் தான் பராமரித்து பாதுகாப்பார். So he was very strong, and so he could pull 20 kilos of hand baggage he used to take with him, and he used to just handle it himself, and the servant used to have another 20 kilos with him. அவர் மிகவும் பலமானவராக இருந்தார் குரு மகாராஜர். 20 கிலோ எடையுள்ள சாமான்களை அவரை தனியாக எடுத்து வருவார். அந்த சேவகனானவர் இன்னும் ஒரு 20 கிலோ எடையுள்ள சாமானை குரு மகாராஜருக்காக எடுத்து வருவார். Because he used to carry his whole office around with him, and those days the office was all in paper. So much of paper and laptop and this and that, everything he had to carry with him wherever he went, because he was never in one place for more than a few days. அவர் ஒரு இடத்தில் சில நாட்களுக்கு மேல் தங்க மாட்டார். எனவே அவருடைய அலுவலகம் முழுவதும் காகிதங்கள் மற்றும் லேப்டாப் போன்றவை நிரம்பி இருந்தது. இதன் காரணமாக அவர் இடம் மாற்றும் பொழுது ஒவ்வொரு சமயமும் அந்த மொத்த காகிதங்கள், லேப்டாப் போன்ற அனைத்தையுமே அவர் தன்னுடைய உதவியாளர் சேர்த்து இடம் மாற்றி கொண்டு வந்தார். So, and the time in our house when he was not having any programs, then he used to, by email, he used to be giving instructions to disciples and temple presidents all over the world. எங்களுடைய வீட்டில் எப்பொழுதெல்லாம் நிகழ்ச்சிகள் இல்லையோ அப்பொழுதெல்லாம் மின்னஞ்சல் மூலமாக அவர் உபதேசங்களை ஆலய நிர்வாகிகள் மற்றும் உலகெங்கும் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருந்தார். So sometimes till late at night he'll be sending these emails. சில சமயம் அந்த மின்னஞ்சலை இரவு பொழுதில், நள்ளிரவு பொழுதில் அவர் அனுப்புவார். We'd be in his room, and then one devotee used to be massaging his legs. அவருடைய அறையில் நாங்கள் இருப்போம். அப்பொழுது ஒரு பக்தர் அவருடைய கால்களுக்கு ஒத்தடம் கொடுத்திருப்பார். Then when it became very late, then I used to scold him and say, Guru Maharaj, now you have to switch off your computer and your email and go to sleep, because you must get enough sleep. இரவு நீண்ட நேரம் ஆகிய பிறகு நான் குரு மகாராஜரை இடம் கூறுவேன், நீங்கள் இப்பொழுது உறங்க செல்ல வேண்டும், கம்ப்யூட்டர் போன்றவற்றை அணைத்து விட்டு உறங்க செல்லுங்கள் என்று நான் கூறுவேன். Those days we used to call him Acharya Pad, so it was such a very loving thing to call him Acharya Pad. அந்த காலங்களில் நாங்கள் அவரை ஆச்சாரியா பாத் என்று அழைத்தோம். அவ்விதமாக ஆச்சாரியா பாத் என்று அழைப்பது மிகவும் மனதிற்கு நெருக்கமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது. So one night after I told him that, he switched off the light, and then I went out, and then what he did was he went under the blanket and he was answering emails under the blanket. ஒரு நாள் இரவு அவ்விதமாக நான் கூறியவுடன் அவர் விளக்கை அணைத்து விட்டார். அப்பொழுது நான் வெளியே சென்று விட்டேன். அதன் பிறகு அவர் போர்வையை போத்திக் கொண்டு அந்த போர்வைக்குள்ளேயே அந்த மின்னஞ்சல்களுக்கு பதிலை அனுப்பி கொண்டிருந்தார். So that's how, and also once he was lying down on the ground and he kept the laptop on the bed and he was answering. So that much so eager to always be in doing service. And ஒரு முறை அவர் தரையில் படுத்துக் கொண்டார். மடிக்கணினியை கட்டில் மேல் வைத்து அவருடைய மின்னஞ்சல்களுக்கு பதிலளித்துக் கொண்டிருந்தார். இவ்விதமாக மிகவும் ஆர்வமாக அவர் செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தார். And then even personally, he like once I heard him say to some new person, he was saying normally in South India they are more interested in Gyan. And then I was smiling, because, and then he looked at me and he smiled, because I was more, inclined towards philosophy and Gyan. And I thought that is how you must, you should get a lot of knowledge and so on. That's how you progress in spiritual life. ஒரு முறை ஒரு பக்தரிடம் அவர் கூறிக்கொண்டிருந்தார், தென்னிந்தியாவில் பொதுவாக ஞானத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவார்கள் என்று. அவ்விதமாக கூறி அவர் என்னை பார்த்தார். ஏனென்றால் பொதுவாக நான் ஞானத்தை அடைந்து அதன் மூலம் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை கொண்டிருந்தேன். And so he was, just through his gestures, and what I would do was, I would always choose some verse in the Bhagavad Gita. Whenever he used to ask in the class, which verse shall I speak on? Then I would give some verse in the Bhagavad Gita, which would be more philosophical in nature, and hoping that he would talk a lot of philosophy.
எந்த தலைப்பை பற்றி பேச வேண்டும் என்று குரு மகாராஜனிடம் கேட்ட பொழுதெல்லாம் நான் பகவத்கீதையிலிருந்து தத்துவம் சான்ற ஏதோ ஒரு பதத்தை எடுத்து குறைப்பேன். அதன் மூலம் குரு மகாராஜர் அதிகமாக தத்துவம் பேசுவார் என்று நான் எதிர்பார்ப்பேன். But he was always speaking, I mean, everything he explained very nicely, very simply, as, as filled with bhakti, as devotion being the topmost. அனைத்தையும் அவர் வெகு எளிமையாக பொறுமையாக விளக்கினார். அதில் பக்தி தான் மிக மிக உயர்ந்தது, முக்கியமானது என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அவர் விளக்கம் தந்தார். And he actually sometimes, because when you're very enthusiastic and then you start speaking something very emotionally, and Guru Maharaj would stop me and say that first think about it and then say it in a few words. So I learned from him how to first think in your mind what you want to say and say it in concise words. சில சமயம் மிகவும் உணர்வுபூர்வமாக உற்சாகத்தோடு நாம் பேச தொடங்கினால் அப்பொழுது குரு மகாராஜர் என்னை பேசுவதற்கு முன்னால் தடுத்து நிறுத்தி, முதலில் சற்று யோசியுங்கள், சிந்தித்துவிட்டு சுருக்கமாக அதை சில வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்துங்கள் என்று எனக்கு உபதேசம் செய்தார். And he also taught that how you should not just speak whatever you feel like. You have to be very self-controlled and talk only whatever is required. So when I used to speak something out of turn, he would just look away. So that was a very good, learning experience from him. மனதில் தோன்றுவதையெல்லாம் பேசக்கூடாது, சுய கட்டுப்பாட்டோடு தேவையான மட்டும்தான் பேச வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கும் வண்ணம் அவர் எனக்கு உபதேசம் செய்தார். எப்பொழுதெல்லாம் நான் சற்று அதிகமாக பேசுகிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் தலையை திருப்பிக் கொள்வார். அவ்விதமாக நான் என்னுடைய பேச்சை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொள்வேன். Yes, Mataji. So from him I learned even right days, communicate a lot, because through the email had just started. He was always answering mails. If you today, you will get his reply even less than a day, sometimes immediately also. So and then even to write letters to him, then I became very, very careful. I would plan it so that minimum words I would write in as short as possible, putting everything. So he taught me how to speak in least number of words, pack it with, this thing, so that the other person, it's easy for them to read or understand. So that was a lesson I learned from the beginning. குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி எப்படி நம்முடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் எனக்கு கற்பித்தார். எனவே இன்றளவும் கூட மின்னஞ்சல் மூலமாக ஏதேனும் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்பினால் நான் மிக குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்திய அந்த கேள்வியை மின்னஞ்சல் மூலமாக அவருக்கு அனுப்புவேன். இவ்விதமாக குறைந்த சொற்களை கொண்டு நம்முடைய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் விதையை அவர் எனக்கு கற்பித்தார். And even about food and cooking, large extent, it is because of Guru Maharaj that I got desire to cook, because before my marriage I was not so interested in cooking, and then when I got married, Prabhu was very interested in food, because I was little gyani type, so I thought that you should not be attached to eating food, and so I used to be like that, and Prabhu was not like that. He liked to eat good food, so I became interested in cooking. But when Guru Maharaj came into our lives, then he you have to cook a certain number of sabjis and dal and so many items, so that so my and so much knowledge he has about food, everything. Even we used to yes. திருமணத்திற்கு முன்னால் எனக்கு உணவு சமைப்பதில் அவ்வளவாக ஆர்வம் இருப்பதில்லை. பிரபுஜி அவர்கள் உணவு சமைப்பதில் ஆர்வமாக இருந்தார். ஆனால் குரு மகாராஜர் எங்கள் வாழ்க்கையில் வந்த பிறகு ஒவ்வொரு பிரசாதத்தையும் எப்படி தயாரிக்க வேண்டும், போகத்தை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அதை தயாரி செய்வது எப்படி, ஒவ்வொன்றையும் எப்படி கவனத்தோடு தயாரிக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொன்றையும் மிக கவனத்தோடு தயாரிக்கும் விதை அவர் எங்களுக்கு கற்பித்தார். That is the ingredients, how much he was so, even shopping for we used to go shopping with him, and he taught me how to buy, how to choose fruits,
how to choose vegetables, how to choose the different items. He was very, very like different kind of cheeses and, butter, so many things that he used to be very particular about. So all about shopping, about so much interest in food, I got only through Guru Maharaj. அந்த பிரசாதம் தயார் செய்ய கடைத்தெருவுக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்கும் போது பழங்களை எப்படி தேர்வு செய்ய வேண்டும், காய்கனிகளை எப்படி தேர்வு செய்ய வேண்டும், வெண்ணெய் போன்றவற்றை எப்படி தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் ஒவ்வொன்றையும் வெகு விரிவாக எங்களுக்கு விளக்கினார். இவ்விதமாக பிரசாதம் தயாரிப்பதில் சரி இவர் எங்களுக்கு தந்த விளக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் எனக்கு மிகுந்த ஆர்வமானது ஏற்பட்டது. Guru Maharaj has got another amazing quality which I've never seen in any other devotee. That is, he will change his accent according to the place where he is preaching. குரு மகாராஜரிடம் ஒரு அற்புதமான பண்பு இருக்கிறது, அது நான் வேறு எந்த பக்தரிடமும் பார்த்ததில்லை. அதாவது அந்த ஆங்கில உச்சரிப்பானது அவர் எந்த இடத்தில் பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அந்த இடத்திற்கேற்ப அவர் ஆங்கில உச்சரிப்பை சற்று மாற்றி பேசுவார். So when he's in India, when he's in South India, he will use the accent of South Indians. When he's in Mayapur, he will use the accent of Bengalis. When he's in America, he will use the accent of Americans. Like this, he'll keep changing his accent. தென்னிந்தியாவில் இருக்கும் பொழுது அங்கிருக்கும் பக்தர்களுக்கு ஏற்ப ஒரு ஆங்கில உச்சரிப்பை அவர் பயன்படுத்துவார். மாயாப்பூரில் இருக்கும் பொழுது அங்கிருக்கும் பக்தர்களுக்கு ஆங்கில உச்சரிப்பை அவர் கையாள்வார். அதே போல் அமெரிக்காவில் இருக்கும் பொழுது அங்கிருக்கும் பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் ஆங்கில உச்சரிப்பை அவர் பேசுவார். So in Muscat, we had many Bengali devotees also, along with many South Indian devotees. மஸ்கட் நகரில் தென்னிந்திய பக்தர்களோடு சேர்த்து அதிகமான வங்காள பக்தர்களும் இருந்தார்கள். So we used to tease the Bengali devotees. We used to say that, see, these Bengalis, they can't pronounce for va, they will say bha, for for they will say o. How they will change all the letters. We used to tease the Bengalis. வாக்கு பதிலாக பா என்றும் ஆக்கு பதிலாக ஓ என்றும் இந்த வங்காள பக்தர்கள் உச்சரிப்பார்கள். எனவே இவ்விதமாக அவர்கள் உச்சரிப்பதை பார்த்து நாங்கள் கூட அதை கேலி செய்ததுண்டு. But Guru Maharaj, he considers himself a Bengali. So he teased me back, saying that Tamil people, for everything they will add to it. All the words they will add குரு மகாராஜர் வங்காளரை போல எங்களிடம் நடந்து கொண்டார். அவர் எங்களை பார்த்து பதிலுக்கு கூறினார், தமிழ் மக்கள் எப்பொழுதும் அம் என்று சேர்த்தே உச்சரிப்பார்கள், அனைத்து வார்த்தைகளோடு அம் என்று சேர்த்தே உச்சரிப்பார்கள் என்று அவர் எங்களை கேலி செய்தார். So for some word, if it ends in a, we will add to it. Like karma, will say karmam. ஆவில் முடியும் வார்த்தைகளை அம் என்று முடித்து நாம் கூறுவோம். உதாரணத்துக்கு கர்மா என்ற ஆங்கில வார்த்தையை கர்மம் என்று தமிழில் கூறுவோம். So in this way, he used to get involved in all these very loving exchanges with us. இவ்விதமாக பல அன்பு பரிமாற்றங்களை அவர் எங்களோடு செய்தார். And we became so close because of all these things. இந்த விஷயங்கள் மூலமாக நாங்கள் அவருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்களானோம். We used to go for so many walks with him because he used to he was very strong those days. He wanted a lot of exercise and he was so tall. And and the walks we went to the nearby beach near our house. Long walks we used to go on the beach or on the seaside. அவர் மிகவும் உயரமாக பலமானவராக இருந்தார். அந்த காலகட்டத்தில் கடற்கரையில் நீண்ட தூரம் நாங்கள் அவரோடு நடைப்பயிற்சியை மேற்கொள்வோம். So in our walks, he will see all the name boards and he will see some Krishna in it. அந்த நடைப்பயிற்சியின் பொழுது அங்கிருக்கும் பெயர் பலகைகளை பார்ப்பார் அவர். அதில் கிருஷ்ணர் இருப்பதை அவர் கண்டறிவார். Like there is a place in Muscat called Mathura. And it was always called Mathura. He looked at Mathura and he said, oh, this is Mathura. And that is how we got the name Mathura Desh. மஸ்கட்டில் மத்ரா என்ற ஒரு இடம் இருந்தது. அதை குரு மகாராஜர் கேள்விப்பட்டதும் அதை மதுரா என்று அழைத்தார். இவ்விதமாகத்தான் மதுரா தேஷ் என்ற பெயரானது அந்த இடத்திற்கு கிடைத்தது. And another time when we were walking along the seafront, there were so many seagulls who were flying around walking near us. கடற்கரையில் நாங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது சீகல்ஸ் என்ற ஒரு பிராணியானது எங்கள் அருகில் வந்து கொண்டிருந்தது. Wherever we were going, those seagulls were following us. எங்கு நாங்கள் சென்றாலும் அது எங்களை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது. And then
one of his servants using the film camera. Those days it was all film cameras. He was taking pictures of us. ஒரு சேவகர்களில் ஒருவர் கேமராவை பயன்படுத்தி எங்களை புகைப்படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். So he had taken a picture of all these gulls flying around us, and we are with Guru Maharaj. இந்த சீகல்ஸ் பறவை எங்களை சுற்றி பறந்ததை அவர் படம் பிடித்தார். அதை குரு மகாராஜோடு சேர்த்து எங்களையும் அந்த பறவையையும் அவர் படம் பிடித்தார். So after it was developed and printed, we saw that along with all of that, there were some pictures of some fireworks, there was some rockets and all that. No, அந்த it's coming out புகைப்படம் of his heart. உருவான பிறகு It நாங்கள் looked like பார்த்தோம் a lot of light. அந்த Sparkles புகை coming from his heart. அந்த So it புகைப்படம் looked as if there was a lot of light coming from his heart and all over the place. அந்த புகைப்படம் கைக்கு கிடைத்த பிறகு நாங்கள் பார்த்தோம் அவருடைய மனதிலிருந்து பலவிதமான பட்டாசு மற்றும் ஒளி பொருந்திய மத்தாப்பு வெடிகள் வெடிப்பது போல இருந்தது அந்த புகைப்படம் பார்ப்பதற்கு. So then I showed it to Guru Maharaj and said, Guru Maharaj, what is this? Some magic. அதை நான் குரு மகாராஜிடம் காண்பித்தேன். இது என்ன குரு மகாராஜர், இது ஒரு மந்திரம் போல தெரிகிறதே என்று கூறினேன். And he opened his big, blue eyes. He's got opened his eyes big, and he said, yes. He looked at us and opened his eyes. அவர் ஆம் என்று கூறி கண்களை விரித்து அதை உற்று பார்த்து எங்களை பார்த்தார். Then we found out it was a double exposure, because before coming here, he'd gone to South Africa, and in South Africa they had taken pictures of the fireworks, and then on that same film they took pictures of that was a so dark background light. Then on the same film they again took pictures of us with Guru Maharaj, so the fireworks came among us. இங்க வருவதற்கு முன்னால் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அவர்கள் அந்த கேமராவை பயன்படுத்தி அந்த பட்டாசு வெடிக்கும் நிகழ்ச்சிகளை புகைப்படம் எடுத்துள்ளார்கள். அதன் பிறகு அதே புகைப்படத்தின் மேல் எங்களுடைய குரு மகாராஜர் புகைப்படம் வந்தது. எனவே இது ஒன்றன் மீது ஒன்று வரும் காரணத்தினால் இந்த பின்னணியானது அந்த புகைப்படத்தில் எங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்று நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். After that, then after some years, we started arranging public programs for Guru Maharaja in the hall of the Krishna temple. கிருஷ்ணர் ஆலயத்தில் இருக்கும் அறையில் பொதுமக்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளை குரு மகாராஜருக்காக நாங்கள் ஏற்பாடு செய்தோம். So Guru Maharaj used to ask us what kind of stories we should, what kind of lecture we should give them. எது போன்ற உபன்யாசங்களை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று குரு மகாராஜர் எங்களிடம் கேட்பார். And also he used to ask us, which of my dresses should I wear? என்னுடைய ஆடைகளில் எதை நான் அணிய வேண்டும் என்றும் குரு மகாராஜர் எங்களிடம் கேட்பார். So we thought, every dress is saffron, what difference does it make? நாங்கள் நினைத்தோம் அனைத்து உடைகளுமே காவி நிறம்தான், இதில் என்ன வேறுபாடு உள்ளது என்று. Then he taught us the different dresses he's got. Some are silk, some are cotton, each looks different. Half sleeve, full sleeve. And half sleeve and full sleeve, like that. அதன் பிறகு அவரிடம் இருக்கும் பட்டு துணி, பருத்தி ஆடை மற்றும் அரைக்கை சட்டை, முழுக்கை சட்டை போன்ற பலவிதமான ஆடைகளை அவர் எங்களுக்கு காட்டினார். He had them all in separately labeled plastic bags. தனிப்பட்ட முறையில் பிளாஸ்டிக் பைகளில் பெயர்களை எழுதி அந்த அனைத்தையும் அவர் கொண்டிருந்தார். So then after that we started choosing what dress he should wear. அதற்கு பிறகு அவர் எந்த உடை அணிய வேண்டும் என்று நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம். He is so careful what image the outsiders should see of ISKCON devotees. He was very careful about that. இஸ்கான் பக்தர்களை வெளிநபர்கள் எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்பதில் குரு மகாராஜர் மிகவும் கவனமாக செயல்பட்டார். And so also, Guru Maharaj, during the walks and all that, he would also talk to devotees. So, of course, I used to think that he will talk, because Prabhupada used to talk even philosophy in the walk. But Guru Maharaj didn't talk like that. He would ask, each person, what are you all doing? And, once they were all young boys, and each was working in a different company which sold different cars. So somebody was, selling, say Toyota, Nissan, and then somebody else German cars, like that.
So with each one, he would ask, and what is the cost of price? I mean, what's the selling price, and how much sales they have, all these sort of things. And they were all very enthusiastic to, tell about their car company. And குரு மகாராஜரோடு நடைப்பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த உடன் வந்த நபர்களிடம் தாங்கள் என்னென்ன பணி செய்கிறீர்கள் என்று குரு மகாராஜர் கேட்பார். அப்பொழுது அவர்கள் அனைவரும் கார் கம்பெனியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த கார் கம்பெனியில் இந்த கார்களை விற்பனை செய்கிறோம், இது இந்த விலையை செல்கிறது, இது இந்த வகை இருக்கிறது என்று உற்சாகமாக அவர்கள் கூறுவதை குரு மகாராஜர் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருப்பார். So I thought, and then they would become so animated, they will even start quarreling about how their company is better and all that. Then Guru Maharaj would stop. Okay, enough. No need to fight and all that. But then I was wondering, what Guru Maharaj didn't say anything about Krishna to them. And he's only talking about all these sort of things. But after Guru Maharaj left, all of them would be so fired up. And they would increase whatever, the services, whatever chanting and all that. So then I was, that's when I understood the basis of Bhakti Vriksha preaching was that watching Guru Maharaj interact with everyone like a friend and winning their affection. And then they were so interested to progress in Krishna consciousness. அதன் பிறகு அந்த உரையாடலில் தங்கள் கம்பெனியை பற்றி அவர்கள் கூறுவார்கள். அதன் பிறகு அவர் குரு மகாராஜர் சென்று விடுவார். அந்த குரு மகாராஜர் சென்ற பிறகு அவர்கள் பக்தியில் தீவிரமாக ஈடுபடுவார்கள், நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவார்கள், பக்தியில் பல சேவைகள் ஈடுபடுவார்கள். அப்பொழுதுதான் நான் புரிந்து கொண்டேன், குரு மகாராஜர் ஒவ்வொருவரோடும் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு உறவு கொண்டிருந்தார். அதன் காரணமாக அந்த உறவின் மூலமாக அவர்கள் பக்தியில் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டார்கள் என்பதை நான் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் புரிந்து கொண்டேன். So that is where slowly, he said how the wood-like heart becomes softened by Guru Maharaj's, by pure devotees association. And so in the beginning, he saw our wood-like hearts on the first visit. And then he was slowly teaching us how to, how to make relationships, how to love people. And in this way, take care of them and, inspire them to progress in bhakti. கல் போன்ற இதயம் கூட குரு மகாராஜோடு உறவு கொண்டால் மிருதுவாக மாறிவிடும். அவரோடு நாங்கள் முதல் சந்தித்த பிறகு அவர் தொடர்ந்து எங்களுக்கு எப்படி மக்களை சந்திக்க வேண்டும், அவர்கள் மனதை உருக்கும் மனம் எப்படி பேச வேண்டும், எப்படி பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று பல விஷயங்களை எடுத்துரைத்தார். எடுத்து உரைக்கவில்லை, just his பல விஷயங்களை நடத்தையின் மூலம் செய்து காட்டினார். And another thing is he gave I learned that it's more important to serve the Guru than always wanting to be wherever he is. So one day we had gone to some programs, and I would I had finished cooking and everything, and then we had gone for a program, and there Guru Maharaj asked me, "Is lunch ready?" He asked. So I knew that you are here and your first duty is to make sure that lunch is ready. Is it ready? He asked. So then I realized, he was saying that service is more important. And one time, when we were outside, he also asked, "What is there for lunch?" And I said, "What do you want to have, Guru Maharaj?" And he was so happy. He was so happy because we asked him what he wants instead of just making something and offering him. So these two things I learned, that service to Guru Maharaj is more important than just being with him, and to ask him what he wants and then do that. That is more pleasing to him. குரு மகாராஜருக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று கேட்டு செய்வது அவருக்கு திருப்தி அளிப்பதாக இருந்தது. அதோடு குரு மகாராஜருடன் இருப்பதோடு குரு மகாராஜருக்கு சேவை செய்வது அவருக்கு மிகவும் திருப்தி அளிப்பதாக இருந்தது. ஒரு முறை நான் குரு மகாராஜரிடம் சென்ற பொழுது மதிய உணவு தயாரா என்று கேட்டார். அப்பொழுது நான் தயார் என்று கூறினேன். அடுத்த முறை குரு மகாராஜருக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று கேட்டு நான் அந்த மதிய உணவை தயார் செய்தேன். எனவே இவ்விதமாக குரு மகாராஜருடன் இருப்பதை விட சேவை செய்வது முக்கியமானது, அவருக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செய்து குடிப்பது அதை காட்டிலும் முக்கியமானது என்று நான் புரிந்து கொண்டேன். And one more thing is, one day I was cooking, and we were all cooking, devotees, and then it was being sent
to his room, and Prabhu was serving. And Guru Maharaj, personally, after eating, he came to the kitchen and he said, I like the prasadam very much. And so I told Guru Maharaj, please give us more services, so that we can cook more and more for you. Then Guru Maharaj looked at all the devotees sitting there. You serve them. So then I understood that serving devotees or serving Vaishnavas and serving his disciples, especially, is also service to Guru Maharaj. வைஷ்ணவர்களுக்கும் குரு மகாராஜரின் சீடர்களுக்கு சேவை செய்வதும் குரு மகாராஜுக்கு சேவை செய்வதுதான் என்பதை ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலம் நான் தெரிந்து கொண்டேன். ஒரு முறை குரு மகாராஜருக்கு உணவு பிரசாதம் தயார் செய்து கொடுத்தேன். அவருக்கு அது மிகவும் பிடித்திருந்தது. எனவே உணவு அற்புதமாக இருந்தது என்று அவர் என்னிடம் கூறினார். அப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று கூறுங்கள், நான் இன்னும் சேவை செய்ய தயாராக இருக்கேன் என்று கூறினேன். அப்பொழுது அந்த அறையில் இருந்த அனைவரையும் குரு மகாராஜர் பார்த்து இவர்களுக்கு நீ சேவை செய் என்று கட்டளையிட்டார். எனவே குரு மகாராஜருக்கு சேவை செய்வதைப் போலவே அவருடைய சீடர்களுக்கு சேவை செய்வதும் மிக மிக முக்கியமானது என்று நான் புரிந்து கொண்டேன். Another thing he taught about making prasadam, the devotees used to make chapatis, okay? And it has to be made very hot, and it has to puff up, and when it's at that same stage, it has to reach his plate. So each time he got a chapati, he used to give light and see if it's properly cooked. And he used to check that, and then he used to give points with 4 points, 3 points, 2 points, like that. So after that, the devotees became expert in wanting to get the maximum points for the hot chapatis. சப்பாத்தி பிரசாதமாக தரும் பொழுது குரு மகாராஜருக்கு அது சூடாக இருக்க வேண்டும், சற்று உப்பி இருக்க வேண்டும். அந்த சப்பாத்தியின் தரத்திற்கேற்ப அதை தயார் செய்த நபருக்கு அவர் 4 மதிப்பெண், 3 மதிப்பெண், 2 மதிப்பெண் என்று மதிப்பெண்கள் வழங்குவார். எனவே பக்தர்கள் அதை பார்த்துவிட்டு தீவிரமாக அந்த சப்பாத்தியை சரியான முறையில் தயார் செய்து அதிக மதிப்பெண்களை பெற வேண்டும் என்று ஆர்வமாக அதை தயார் செய்யும் பணியில் ஈடுபடுவார்கள். He would put the chapati against the light and see if it is properly cooked inside. சப்பாத்தியை மின் விளக்குக்கு முன்னால் வைத்து அது சரியாக வெந்திருக்கிறதா என்று பார்த்து அவர் தீர்மானம் செய்வார். And we used to form a human chain, right? From his, so what we did was we formed a human chain. So some Prabhus and children, they used to from Guru Maharaj's plate up to the kitchen. And as soon as the roti was ready, we'd put it in a plate and pass it on. So it would go fast and reach Guru Maharaj's plate. குரு மகாராஜ தட்டில் இருந்து சமையலறை வரை ஒரு மனித சங்கிலியை நாங்கள் உருவாக்குவோம். அந்த குரு மகாராஜருக்கு உண்டான பிரசாதம் அந்த இடத்தில் சமையலறையில் உருவான உடனேயே வேகமாக அந்த தட்டானது ஒரு கை மாற்றி ஒரு கை மாறி மாறி சென்று குரு மகாராஜரிடம் விரைவாக அடையும். He also taught us about how we must fund the yatra. So in the beginning, because all the others were new youngsters, brahmacharis, and while I was the senior most and the best earning of all of them, so all the expenses of his visit and everything, I only used to bear in the beginning. Then Guru asked, who's paying for all this? I said, me. He said, no, everyone should share in it. So I learned that this is what is about. It is not that we should go to some few rich people and collect funds, but collect a little from everyone. This is the way to collect funds for a yatra. யாத்ராவிற்கு பணம் சேகரிக்கும் பொழுது தொடக்கத்தில் நான் தான் அதிகமாக சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தேன். சில இளைஞர்கள் இருந்தார்கள், அவர்கள் அவ்வளவாக சம்பாதிக்கவில்லை. எனவே மொத்த பணத்தையும் நானே என்னுடைய சொந்த பணத்தை எடுத்து செலவழித்தேன். அப்பொழுது குரு மகாராஜர் இது யாருடைய பணம் என்று கேட்டார். என்னுடைய பணம் என்று நான் கூறினேன். அப்பொழுது அவர் கூறினார், யாத்ராவிற்கு அனைவரின் பங்களிப்பு முக்கியம். எனவே அனைவரிடமிருந்தும் சிறிதளவு பணத்தை சேகரித்து அதன் மூலம் யாத்ரா நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிட்டார். Then came the day when Bhakti Vriksha was introduced to the world. One day, Guru Maharaj came to our Muscat, and then he said that, my mother told me about a cell church, which these Chinese have got in Hong Kong or Singapore? Taiwan. Singapore, I think. So they've introduced a cell church program somewhere. And then Korea. Okay, his mother told him about it. And he said, do you think we can use this for Krishna consciousness? So we said, yes. Yeah, go ahead.
ஒருமுறை மஸ்கட்டுக்கு குரு மகாராஜ் வந்திருந்தார். அப்பொழுது பக்தி விருக்ஷா நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கி இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் செல் சர்ச் என்ற ஒன்று பிரபலமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது தேவாலயங்களில். இதை நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தலாமா என்று அவர் கேட்டார். So I said, yes, we can try that. And so in the beginning, when we started Bhakti Vriksha, we used to call it the cell program. And it became very successful. And then later on, the name Bhakti Vriksha was given. And then the devotees, there was a huge expansion once that happened, and all the youngsters became leaders because of the Bhakti Vriksha program. The Bhakti Vriksha program speciality, which Guru Maharaj introduced to the world, is that it trains people who are leaders, who will become leaders, and whoever whom they are training, they will also become leaders. So in that way, Bhakti Vriksha is meant to make servant leaders, train servant leaders, and in this way they are spread all over the world. Devotees from Mathura Desh who have been trained under Bhakti Vriksha are spread all over the world. அந்த செல் நிகழ்ச்சி தான் பிற்காலத்தில் பக்தி விருக்ஷாவாக மாறியது. அந்த பக்தி விருக்ஷாவில் தலைவர்கள் உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பார்கள். அதன் பிறகு அந்த உறுப்பினர்கள் தலைவர்களாக மாறி புதிய உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பார்கள். இவ்விதமாக அது உலகம் முழுவதும் பரவி இன்றளவில் பக்தி விருக்ஷா என்று பிரபலமாக விஸ்தாரமாக அது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. So from about 100 devotees, with Bhakti Vriksha, in a few years, it expanded to thousands and thousands of devotees. 100 பக்தர்கள் தொடங்கிய பக்தி விருக்ஷா நிகழ்ச்சியானது சில ஆண்டுகளில் 1000 பக்தர்களாக விஸ்தரித்தது. The first thing was in 4 years 200 devotees became 2000 devotees. 4 ஆண்டுகளில் 200 பக்தர்கள் 2000 பக்தர்களாக விஸ்தரித்தார்கள். Then after that it became even faster, because as we gained more experience. So that is definitely because of this process of Chaitanya Mahaprabhu's, because Guru Maharaj embodies the mood of Chaitanya Mahaprabhu, how to enter people's heart and plant bhakti in their hearts. அதன் பிறகு அந்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றது. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு வழங்கிய வழிமுறையின் சக்தியாகும். ஏனென்றால் குரு மகாராஜர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மனோநிலைக்கு உருவகமாக திகழ்கிறார். எப்படி பக்தியை மக்கள் மனதில் விதைக்க வேண்டும் என்பதற்கு குரு மகாராஜர் ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக செயல்படுகிறார். And he would go, suppose he had an extra day, in his stay, then he'll say, I'll go visiting all the devotees' homes. And over there, because outside you cannot wear dhoti kurta. So every house, he would go to their house. I mean, sometimes when climbing up or whatever, and then he'll go into their house, then he will change, he will put a chadar, he will wear pajama kurta, and then to walk on the road and sit in the car. Then he would go to the house, and then he would drape a chadar around him, and it sounds like it looks like a dhoti. And then he will say, okay, now let's take group photo. Then they will do Pada Puja first. Then he will accept some juice or whatever from them. And then group photo, he'll give blessings and leave. Like this, he has visited so many hundreds of homes by walk. One after the other. So that mode of Bhakti Vriksha, to visit homes and give mercy to the people. வெளியில் வேஷ்டி குர்த்தாவை அணிய முடியாது. எனவே வெளியில் பயணம் செய்யும் பொழுது அவர் பைஜாமா குர்த்தா அணிவித்துக் கொண்டுவார். வீட்டிற்குள் நுழையும் பொழுது வேஷ்டி குர்த்தாவிற்கு மாறிவிடுவார். அதன் பிறகு ஒவ்வொரு வீடாக சென்று அங்கிருக்கும் மக்களை சந்திப்பார். எனவே இவ்விதமாக பொறுமையோடு இந்த ஆடை மாற்றுவதில் சிரமம் ஏதும் பார்க்காமல் ஒவ்வொரு பக்தி விஷயம் நடக்கும் இல்லத்திற்குள் சென்று அங்கிருக்கும் பக்தர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆனந்தத்தை மகிழ்ச்சியும் குரு மகாராஜர் வழங்கினார். Guru Maharaja is such a towering personality that when he used to walk on the beach, I was always security. We know that CID people wearing civilian dress, they will be always monitoring what is happening. So Guru Maharaj used to walk ahead, and then I used to be somewhat behind to see if anyone is following him. So one day, go ahead. குரு மகாராஜர் மிக உயர்ந்த நபர். எனவே அவருக்கு பின்னால் நாங்கள் நடந்து வருவோம். அவர் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது யாரேனும் அவரை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவரை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று நாங்கள் கவனித்துக் கொண்டே வருவோம். So when I was doing that, once one person
he came to me, and I suspected, okay, he must be CID. He came to me and he asked, who's that person? So I told him, oh, he's our family friend. He said, family friend? So many people, and he's American and we are all Indians. But he looks like a Jesus man. He said. Bible man. Jesus man, Bible man. He looks like a Bible man, he said. So Bible man, for them, Bible is also a big thing, Old Testament and all that, like those prophets of the Bible. He could see that Guru Maharaj looked like that. So impressive. ஒரு முறை மாற்று ஆடையில் இருந்த ஒரு சிஐடி வந்து என்னிடம் யார் இந்த நபர் என்று குரு மகாராஜரை நோக்கி கேள்வி கேட்டார். அப்பொழுது நான் கூறினேன், அவர் எங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர் என்று கூறினேன். அப்பொழுது அது கேட்ட அந்த சிஐடி கூறினார், அவர் தேவாலயம் பைபிளில் இருந்து வந்த ஒரு நபர் போல இருக்கிறார் என்று, அவர் பார்ப்பதற்கு விசேஷமாக பல அற்புதமான விஷயங்களை கொண்டிருக்கிறார் என்று அந்த சிஐடி கூறினார். And even today we can see that even though he is in a wheelchair and he can't speak properly, even though now you can see many more people are becoming his disciples, and just his presence doesn't depend on his physical size, but his spiritual presence is so strong that people who have never seen him before, they have only seen him like this. They get stunned when they come in his presence for the first time. And so many people are accepting him as their guru. இன்றளவு அவர் நடக்க முடியாமல் வீல் சேரில் இருந்தாலும் அதிகமான பக்தர்கள் அவரின் சீடர்களாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். எனவே பொதுவாக மக்கள் அவருடைய பௌதிகமான உடலை வைத்து அவருடைய இருப்பை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. அவருடைய ஆன்மீக இருப்பு மிக மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக இப்பொழுதும் கூட அதிகமான பக்தர்கள் அவரின் சீடர்களாக மாறிக்கொண்டே வருகிறார்கள். And he is in such poor health. He's in such poor health. But every day is a struggle for him. Everything he's got, all possible diseases he's got. And doctors are always so worried about him. But he's not in the least worried about himself. He says, you people only are preventing me from traveling. I want to travel. I'm feeling fine. I think I'm perfectly okay. I want to go to America. I want to go to South America. I want to go to Australia. This is what he's saying. He's so eager. This is his mood now. இப்பொழுது அவர் உடல்நிலை மோசமாக இருக்கிறது என்று மருத்துவர்கள் மற்றும் அவருடைய சீடர்கள் அவர் அதிகமாக கவலை கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர் அதை பற்றி பெரிதாக பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவர் கூறுவார், நீங்கள் தான் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறுகிறீர்கள், ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இப்பொழுது கூட அமெரிக்கா செல்ல விரும்புகிறேன், சவுத் அமெரிக்கா செல்ல விரும்புகிறேன், ஆஸ்திரேலியா செல்ல விரும்புகிறேன் என்று மிகவும் உற்சாகமாக அவர் கூறுவார். And once actually long back he was not well and he had come there and he was taking treatment for massage and all that Ayurvedic massages. And a little bit he was okay, and then he decided to go to Russia. And we were telling why I want to go there, and we were make it. And he got very angry. He was lying down in his bedroom. ஒரு முறை அவர் வந்திருந்த பொழுது அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, மசாஜ் போன்ற ஒரு சிகிச்சையை அவர் மேற்கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவர் ரஷ்யா செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். நாங்கள் கூறினோம், உங்கள் உடல்நிலை சரியில்லை, இப்பொழுது இந்த பயணம் வேண்டாமே என்று. அவருடைய படுக்கையில் படுத்தவர் அவர் மிகவும் கோபம் கொண்டார். He got up from the bedroom and he walked to the hall and he told us, do you think this is sense gratification? And in Russia all the devotees only once a year they come for this from all over Russia, because it's such a huge place, and they all come only once a year to this Pandal program, and it's very important that I go there. So he, that is when he thought, he asked, do you think this is sense gratification? So we understood that it is all ordered by Krishna. It is not for his own pleasure that he is going. ஒரு முறை அவர் படுக்கையறையில் படுத்து சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். நாங்கள் வாழுமறையில் இருந்தோம். அப்பொழுது அவர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுது அவர் அந்த பந்தல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எழுந்து வந்து எங்களிடம் கூறினார், இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது புலனின்பம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? இது புலனின்பம் இல்லை. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் எனக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே நான் கண்டிப்பாக அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார். இவ்விதமாக அவர் தன்னுடைய மோசமான உடல்நிலையில் கூட தனக்கென இருக்கும் கடமைகளை சரிவர செய்து கொண்டிருந்தார். Prabhu, are there any questions from the devotees or any comments? So we'll stop now so that we can... Mataji, tell about that, how he swims in the Kanta beach in Muscat. He made us demons and he there is some more.
so much more to tell about Guru Maharaj. But then in case there are any questions, that's why we wanted to stop. Yes, ma'am. There is so much more. Actually, once what happened, Guru Maharaj, he was doing this, what you call that, a Panihatti festival, no? He personally cooked. We had taken him to a farm, and there we made all the arrangements, and he personally made, just like how he used to cooks in Atlanta, he made all the feast and everything. And then after that, we were serving him lunch in his room. And then I noticed that in his hand, one hand, there was a watch, and in the other hand, there was a band. So I asked, Guru Maharaj, what is that in the other hand? Because that also looked like a watch. So then he said, that keeps spiritual time. I mean, actually, it was to, I don't know, it was for his body, you know, for his blood pressure, heartbeat, all those sort of things. But he told me it is to keep spiritual time. So then I asked, oh, Guru Maharaj, you're in both the worlds at the same time. And he was, 1 minute, I just finished the whole thing. He was eating and he looked up very seriously and he said, yes. ஒரு முறை பண்ணை வீட்டில் பானையாட்டி விழா கொண்டாடி கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுது அவருடைய ஒரு கையில் கடிகாரத்தை கட்டிக் கொண்டிருந்தார், இன்னொரு கையில் பேண்ட் போன்ற ஒன்றை கட்டிக் கொண்டிருந்தார். அது உண்மையில் அவருடைய ரத்த கொதிப்பு என்ன அளவில் இருக்கிறது, இதய துடிப்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதை கண்காணிப்பதாக வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அது என்ன என்று கேட்டபொழுது, இது ஆன்மீக கடிகாரம், அது எப்பொழுதும் ஆன்மீகமான முறையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் என்று அவர் உண்பதற்கு முன்னால் மேல் நோக்கி பார்த்தார். இவ்விதமாக அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆன்மீகமான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். No, I asked, are you there in both the worlds at the same time? And he said, yes. நீங்கள் ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம், இரண்டு உலகத்திலும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கிறீர்களா என்று நான் கேட்ட பொழுது ஆம் என்று குரு மகாராஜர் பதிலளித்தார். Jai Maharaj. Okay. Are there any questions or comments? There are some more, but then, you know, it'll go on. Then if we want to know if somebody wants to say something or ask some questions. கேள்வி தமிழ்ல கேட்கலாம். தமிழ்லயே கேட்கலாம். தமிழ் நாங்க பேசுவோம். And ஒரு முறை என்னாச்சுன்னா, ஓகே, நாங்க தமிழ்ல ஃபாஸ்டா சொல்லிடுறோம். So that நீங்க ரொம்ப நன்னா that Prabhu is translating. யார்? ராகவேந்திர குமார் பிரபு. யார் translate? ஆமா பிரபுஜி. ஆமா மாதாஜி, ராகவேந்திர குமார் தான். ரொம்ப சூப்பர் பிரபு. நீங்க உங்க டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப இது அற்புதமா இருந்தது. எல்லாத்தையும் சுருக்கமா ஃபாஸ்டா எசன்ஸ் எப்படி எடுத்து ரொம்ப நல்லா சொன்னாரு. ஆல் வைஷ்ணவ மாசி மாதாஜி. I don't have any credit. தமிழ்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. தமிழ்ல ஃபாஸ்டா இது பண்றதுக்காக நான் சொல்றேன். ஒரு தடவை என்னன்னா, எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும் இல்லையா இங்க. சோ இது லேட்டா ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு வந்திருந்தோம். ராத்திரி ஒரு மணி இருக்கும். அப்போதான் குரு மகாராஜ்க்கு ஏதோ ஃபைனலா அவர் இல்ல 12 மணிக்கு இது வந்து அப்புறம் அவர் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ரூம்ல வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தார். அண்ட் அப்போதான் அவர் பாவம் இல்ல சாப்பிட கூட இல்ல, சாப்பிட்டா இது காயத்ரி சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்போ காயத்ரி பண்ணிட்டு இருக்கச்சு அவரோட கழுத்து ஐ மீன் கண்ணு மூடி தலை இப்படியே முன்னாடி தொங்கிட்டு இருந்தது. அப்போ நாங்க நினைச்சோம் அவர் பாவம் எவ்வளவு லேட்டா எடுத்ததுனால தூக்கம் வந்து விட்டு போல இருக்குன்னு. சோ டிவோட்டீஸ் சொல்றோம், ப்ளீஸ் அவரு பாதங்களை கொஞ்சம் தடவுங்கோ சோ தட் அவர் யூனோ தூக்கத்துல இருந்து இது வெளிவருன்னு. ஆனா ஒன்னும் கண்ணே திறக்கல. ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. அப்புறம் இன்னும் ஒரு தடவி பார்த்தோம், கண்ணே திறக்கல. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா தடவி பார்த்தோம். அப்போ குரு மகாராஜ் கண்ணை திறந்து சொன்னார், நான் சமாதியில இருந்தேன் அப்படின்னு. ஐயோ, அவர் சமாதியில போய் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோமேனா அந்த ஒரு இது வேற. பட் அந்த மாதிரி அவர் ரொம்பவே என்ன மாதிரி ஐ மீன் அவரை புரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுக்கு கஷ்டம். அவர் ஏதோ ஐ மீன் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப இது. ஓ திஷா. Some devotee asking in English. Somebody asking to explain in English. Once Guru Maharaja was Kannada devotees have come. Okay, once Guru Maharaja was
Yes, you say in English, Prabhu. Yeah. Once Guru Maharaja was in the late night, he was laying down and his head was down, and we thought he was fast asleep, but No, he he was in chanting Gayatri. He was chanting. He was sitting and Gayatri. chanting Gayatri, and his head was laying down. So we thought he's asleep, but he was not asleep. He was in deep meditation. And when we started massaging his feet, he came back to senses. No, he opened his eyes and he said, I mean, we thought he was sleeping. He said, I was in Samadhi. So he must have been, I don't know where he was, spiritual world, or he was seeing Krishna or whatever. So that's what. அவருடைய கால்களை தொட்ட பொழுது அவர் கண் விழித்தார். நான் சமாதியில் இருந்தேன் என்று கூறினார். அப்பொழுது அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்தாரா அல்லது எந்த இடத்தில் இருந்தார் என்று எங்களுக்கு சரியாக தெரியவில்லை. And of course, Sukkar Prabhu is mentioning about Hari Ball game. That was amazing. Okay, that will be the last thing. So we were. He used to love swimming. He's an extremely strong swimmer. And so குரு மகாராஜருக்கு நீச்சல் மிகவும் பிடிக்கும். அவர் மிகவும் அற்புதமாக நீந்துவார். And so we used to, whenever there was a swimming pool, we used to go into the pool with Guru Maharaj. நீச்சல் குளம் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் குரு மகாராஜரோடு சேர்ந்து அந்த குளத்தில் இறங்குவோம். So there he had this game and he called it Hari Ball game. அவர் அப்பொழுது ஒரு விளையாட்டை அறிமுகப்படுத்தினார். அது ஹரிபால் என்ற அந்த விளையாட்டிற்கு பெயரிட்டார். So what has to happen is that he will hold the ball high in his hands, and he's in the water and he's holding the ball high, swimming in his hands, and all of us will go and try to capture from him. அந்த விளையாட்டு எப்படி என்றால், அவர் ஒரு பந்தை கையில் ஏந்தி உயர்ந்து பிடித்து ஏந்தியவாறு நீச்சல் அடிப்பார். நாங்கள் அனைவரும் சென்று அந்த பந்தை அவரிடமிருந்து கைப்பற்ற முயற்சிப்போம். So we had to capture it and say Hari Bol, Hari Bol. அந்த பந்தை வாங்கி ஹரிபோல் ஹரிபோல் என்று நாங்கள் கூற வேண்டும். So that was a Hari Bol game which we used to play, but we used to find it impossible to take the ball from his hands. He was so strong and so tall that I don't know how he's swimming, and he's holding up the ball with one hand, he's swimming with the other hand, he's holding up the ball, and all of us are going after him. All the men are going after him. And then Bhuna Sundari Mataji remembers having seen that. So, and then he's swimming with one hand, holding up the ball with the other hand, and all of us, like like fish, we were swimming around him and trying to capture the ball, but we could never win against him. அவர் ஒரு கையில் நீந்தி கொண்டு ஒரு கையில் பந்தை உயர்ந்து பிடித்தவாறு நீந்தி கொண்டிருப்பார். நாங்கள் அனைவரும் அவர் பின்னால் அவரை சுற்றி வளைத்து நீந்தி அந்த பந்தை தொட முயற்சிப்போம். ஆனால் அவர் மிகவும் உயரமாக இருந்தார். எங்களால் யாராலையும் அந்த பந்தை தொடக்கூட முடியவில்லை. So we really missed those times with Guru Maharaj. Prabhu, in one game, he used to tell us to throw the ball and he will catch it in between. If he catches, we will become demon. Like that, he made 12 of us demon. And he said, don't worry, I'll save you in the game. I'll save you after the death also. He told. ஒரு முறை அந்த பந்தை வீச சொல்வார். அந்த வீசிய பந்தை அவர் கால்கால் பிடிப்பார். அவ்வாறு பிடித்தால் நாங்கள் அசுரன் என்ற நிலையை ஏற்போம். அவ்விதமாக அவர் அனைவர் வீசும் பந்தை பிடித்து விட்டார். அப்பொழுது அனைவரும் அசுரன் என்ற நிலையை ஏற்றோம். அப்பொழுது அவர் கூறினார், கவலைப்படாதீர்கள், நீங்கள் அனைவரும் அசுரனாலும் நான் உங்களை காப்பாற்றுவேன் என்று அவர் கூறினார். இல்ல இப்பவும் காப்பாற்றுவேன், செத்து போன அப்புறம் உங்களை கொண்டு விடுவேன்னு சொல்றாரு. I will save you in the world. Okay, so thank you very much for giving us this opportunity to talk about the favorite topic of our life, Guru Maharaja. Hare Krishna. Without Prabhu and Mataji, we would have never got Bhakti Viksha. So much Mataji and Prabhu supported Guru Maharaj. We got more than lakhs of cells all over the world. பிரபுஜி மாதாஜியின் உறுதுணையால் நாங்கள் லட்சக்கணக்கான நபர்களை இந்த பக்தி விஷா நிகழ்ச்சியில் உலகமெங்கும் கொண்டிருக்கிறோம். Prema Bhakti Mataji, you want to ask something? Hare Krishna. Thank you very much. Prema Bhakti Mataji, Prema Bhakti Lata Mataji. சொல்லணுமா? Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. First of all, we would like to extend our sincere thanks to both of you for accepting to glorify Guru Maharaj in this meeting with a very, very short notice.
So இந்த I'm கலந்துரையாடலில் very குரு happy to மகராஜரை மகிழ hear wonderful pastimes. குரு மகராஜரை Hare பற்றி Krishna. புகழ்ந்து பேசுவதற்கு இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி. Yeah. ரொம்ப ரொம்ப Thank you so நன்றி much, Prabhu. எல்லாருக்கும். Thank you so much, ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா மாதாஜி அண்ட் Yes, பிரபுஜி. மஸ்கட்ல Hare இருந்ததுனால தான் நாங்க இஸ்கான்கே வர முடியுது மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் ராஜேஸ்வரி மாதா யார் இது? புவனசுந்தரி. புவனேஸ்வரி புவனசுந்தரி அப்பாரா மாதாஜி வீட்டுல அப்பாரா மாதா. வீட்டுல வந்து ஆ, பாத்துருக்கோம். Hare, ஆ, Hare கஜேந்திரன் Krishna. புவனேஸ்வரின்ட்டு நாங்க வருவோம் மாதாஜி. ஆ. ஆமா நீங்க வீடியோல வாங்கோ. வீடியோ ஆன்ல வர மாட்டேங்க. உங்களுக்கு ஆ? பார்க்க முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ, ஹரிபோல். புவனசுந்தரி, பிரேமா, பத்மா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. இப்ப சென்னையில எப்படி இருக்கீங்க? இருக்கல? சென்னையில இருக்க மாதாஜி. இனிஷியேஷன் எடுத்தாச்சு. புவனசுந்தரி பத்ம தேவி தாசி. சரி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். எங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி அண்ட் பிரபு. ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. நிறைய டிவோட்டி வந்திருக்கா மாதாஜி. இப்ப திஷா மாதாஜி வந்திருக்கா பெங்களூர் ஓ, and then திஷா Muscat. பெங்களூர் திஷாவா? Yeah, Oh. I sent to all the devotees, not to all the groups. ஓ, Ma- அச்சா. ஷாம் தேஷ்ல இருந்து வந்திருக்கா. ஓ, ஹரிபோல். வம்சிதர் பிரபு வந்திருந்தார். வம்சிதர். ஓ, I called all. அச்சா. Thank you மாதாஜி and பிரபு. மாதாஜி இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க ஆக்சுவலி? பெங்களூரா? பெங்களூர்ல இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji and Prabhu. Because Thank we you have very not known Thank you, many past Mataji. of Guru Thank you so Maharaj. much, Prabhu. much. You can call them every week. They'll give Very good. notice, tell about Guru Maharaj for 1 year also. 52 weeks. Yeah, yes. Yeah. Gopal Chandra Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Once Thank you so much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Srila Hare Gurudev Krishna. முடிஞ்சு விடுதே கஷ்டமா இருக்கு. 1 மணி குறிச்சி 1 Hare மணி சீக்கிரமா Krishna. ஆயிடுது. Dear ஆமா. devotees, we Krishna. move on to Thank the you. next Thank you part very of the much. session. Okay. Thanks, Mataji. Thank you. And Thank you, we Prabhu. would like Thank to you, invite Mataji. you again so that there are so many wonderful pastimes that is To on continue. store. We can have another session with us if you don't mind after some time. Oh, sure, Prabhu. It'll be a pleasure. Yes, thank you. Hare Sure. Krishna. Thank you, Mataji. Pranam. Thank you. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dear devotees, let Thank us you, move on to the Mataji. next session. Guru Puja, We'll Guru be Puja. having Narshinga. Guru Puja is over, Prabhu. Now we'll have Narshinga Narshima. song by Krisha Shri. Yes, Krisha, you can. Prema Bhakti Mataji, start. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Rajeshwari. Hare Krishna, Krisha, you can start. Yeah. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Namaste Narshimhaya. Daladadaini. Hiranyakashi Purvashaha. Hiranyakashi Purvakshaha. Latankana Kalate. Latankana Kalahi. Ito Narsimo Parato Narsimo. Yato Yato Yami Tato Narsimo. Bahe Narsima Hridaye Narsima. Narasimha Madim Sharanam Prabhati.
Tavakara Kamalavari Nakha Adbuddha Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadhrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Jaya Narshima Dev, Jaya Narshima Dev, Jaya Narshima Dev, Jaya Narshima Dev. Jaya Narsimha Dev, Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev. Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Prahlad Maharaj. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Narshim Dev Bhagwan ki Jai. Jai! Jai. Prahlad Maharaj ki Jai. Jai! Daivara Premanande Hari Hari Bol. Hari Hari Bol! Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Prabhupada ki Jai. Thank you. Jai! Maharaj Thank you. ki Jai. Jai. Hare Jai. Jai! Jai. Chaitanya Chennai Hare Bhakta Krishna. Vrinda ki Jai Hare ho. Krishna. Thank you so much. Thank you much. Hari Bol. Prabhu. Thank you So so nice. much, Krishna Shri Mataji and Prabhuji. Thanks a lot. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. So, dear devotees, the next meeting we'll be having it on December 9th. We conduct this JSS meeting in Chennai, monthly meeting every month, second Saturday from 4 o'clock to 5:30. So, request everyone to spread the message and ask all your God brothers and God sisters to attend this. Every month we'll be inviting. Hare Krishna. Audible? Okay. Every month we'll be inviting senior devotees, and then we invite Guru Maharaj servants also. So we'll be hearing lots of nectar now about Guru Maharaj pastimes and all. So request everyone to please participate and spread the message. Surely, The Mataji. meeting and my for this meeting. Surely, Mataji. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो Vaishnavebhyo नमः. namo Last but namaha. not the least, Raghavendra Prabhu, thank you so much. Thanks for the Okay, opportunity, Mataji. Prabhuji. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna. Dharat pranams. Thank you. Thank Thank you you. very much. Hare Krishna Mataji Prabhu. Dandavat Pranam. Dandavat Pranam Prabhu. I'm ending the meeting. Yes.